Let's start the interview now. Tell me a little about yourself. Let's start the interview now. Tell me a little about yourself. In your background survey, you indicated that you enjoy cycling. Please describe your bicycle as much detail as you can. What does it look like? In your background survey, you indicated that you enjoy cycling. Please describe your bicycle as much detail as you can. What does it look like? Before you go cycling, what do you usually pack? Do you bring a bottle of water? Please describe your routine before you go cycling. Before you go cycling, what do you usually pack? Do you bring a bottle of water? Please describe your routine before you go cycling. When did you first get your bicycle? Was it a present? When did you first get your bicycle? Was it a present? In your background survey, you indicated that you are living with your family in an apartment. Please discuss who is in charge of what kinds of house chores. In your background survey, you indicated that you are living with your family in an apartment. Please discuss who is in charge of what kinds of house chores. When you were young, what house chores did you do? When you were young, what house chores did you do? Have you ever not done the house chores? What happened? Have you ever not done the house chores? What happened? Please describe your country's weather. What is your favorite weather? Please describe your country's weather. What is your favorite weather? How's the weather different compared to when you were young? How's the weather different compared to when you were young? Have you ever experienced difficulties because of severe weather? Have you ever experienced difficulties because of severe weather? Please describe one electronic item you purchased the most recently. Please describe one electronic item you purchased the most recently. Your boss wants to buy a new laptop. Please call to a store and ask some questions. Your boss wants to buy a new laptop. Please call to a store and ask some questions. Unfortunately, the laptop your boss wants to buy is not available. Please leave a voice message to your boss. Unfortunately, the laptop your boss wants to buy is not available. Please leave a voice message to your boss. In your country, how people spend their vacations? Is there any different things compared to the past? In your country, how people spend their vacations? Is there any different things compared to the past? A lot of experts said that vacations are very important. Please describe the advantages of spending vacations. A lot of experts said that vacations are very important. Please describe the advantages of spending vacations. Let's start the interview now. Tell me a little about yourself. Hello. My name is Jane. I live with my family in an apartment. I am currently single. There are 4 people in my family: my parents, sister and me. My sister is attending university. My mom is a homemaker. I think I am an outdoor person. In my free time, I like to go jogging or cycling to spend more time outdoors. Also, I love to go camping or visit the beaches to enjoy nature. I can feel fresh air. 안녕하세요. 제 이름은 제인입니다. 저는 가족들과 함께 아파트에 살고 있어요. 현재 미혼이에요. 저희 가족은 4명인데 부모님, 여동생 그리고 저입니다. 저희 여동생은 대학을 다니고 있고 어머니는 가정주부입니다. 제 생각에 저는 야외 활동을 좋아하는 사람입니다. 여가 시간에는 조깅을 가거나 자전거를 타며 야외에서 시간 보내는 것을 좋아해요. 또한 자연을 즐기기 위해 캠핑을 가거나 바닷가에 가는 것을 좋아합니다. 신선한 공기를 느낄 수 있어요. In your background survey, you indicated that you enjoy cycling. Please describe your bicycle as much detail as you can. What does it look like? My bike is black and has some letters on the bike. There is a device where I can attach my smartphone. This is important because I often record my exercise routine.
I started riding my bike to exercise more often. I bought my bike online. It was a second-hand item. I could get a good deal. 제 자전거는 검정색이고 약간의 글자가 있습니다. 저의 스마트폰을 부착시킬 수 있는 장치가 있습니다. 저는 종종 저의 운동 루틴을 기록하기 때문에 이것은 중요합니다. 더 자주 운동하기 위해 자전거 타기를 시작하였습니다. 온라인으로 자전거를 구매하였습니다. 중고용품이었습니다. 가성비가 좋았습니다. Before you go cycling, what do you usually pack? Do you bring a bottle of water? Please describe your routine before you go cycling. When I go cycling, I pack light. I just bring along the bare essentials so that I'm not burdened with a lot of unnecessary gear. The most important item I bring is a bottle of water. You should drink lots of water to replace the water you lose by sweating. This will prevent you becoming worn out. I also check the weather forecast before I go cycling. If the weather is getting cold, I would bring an extra jacket. That's it. I prefer to keep things simple. 저는 자전거 타러 나갈 때 간단하게 준비합니다. 부담스럽지 않게 필수 불가결한 것들만 챙겨갑니다. 가장 중요하게 챙기는 것은 물통입니다. 땀으로 잃게 되는 수분을 보충하기 위해 물을 많이 마셔야 합니다. 이것이 당신을 기진맥진하지 않도록 도와줍니다. 저는 또한 자전거 타러 나가기 전에 날씨 예보도 확인합니다. 날씨가 점점 추워지면 추가 자켓을 준비합니다. 이게 다입니다. 저는 간단하게 하는 것이 좋습니다. When did you first get your bicycle? Was it a present? I had my own bicycle when I turned 6. My parents bought me one for my birthday. I was over the moon to have my own bicycle. I had always been green with envy whenever I saw friends riding their shiny bikes in the neighborhood. My brother taught me how to ride the bike. For the first few weeks, I couldn't keep the balance and fell over a lot. However, my brother encouraged me and I practiced every day. Finally, I became good at it so I could keep up with other friends. It was the unforgettable birthday present I have ever had. 제가 6살이 되었을 때 저만의 자전거가 생겼습니다. 부모님께서는 생일 선물로 저에게 사주셨습니다. 저만의 자전거가 생겨 너무 행복했습니다. 동네에서 친구들이 빛나는 자전거를 타는 모습을 볼 때마다 매우 샘이 났었습니다. 저의 형이 자전거 타는 법을 가르쳐 주었습니다. 처음 몇 주간은 중심도 못 잡고 많이 넘어졌을 비입니다. 하지만 저의 형이 독려해 주었고 저는 매일 연습했습니다. 결국 다른 친구들을 따라잡을 수 있을 정도로 잘하게 되었습니다. 제가 받은 선물 중 잊지 못할 생일 선물이었습니다. In your background survey, you indicated that you are living with your family in an apartment. Please discuss who is in charge of what kinds of house chores. Frankly speaking, my mom is in charge of most of the household chores. She is busy preparing meals, cleaning up the house, and doing the laundry. She tries to make healthy meals, keep our house neat and clean all the time. She goes grocery shopping at least twice a week to make sure our family eat nutritious foods. She vacuums the floors and organizes things quite often. We always appreciate her effort. Of course, other family members try to help Mother. I sometimes take out the garbage in separate recyclable items. After each meal, I bring the dishes to the sink. 솔직히 말해, 저희 어머니가 집안일의 대부분을 담당하고 있습니다. 그녀는 식사 준비를 하고 청소하고 빨래하느라 분주합니다. 그녀는 건강한 음식을 만들려고 하고 항상 집을 정리정돈하려고 노력합니다. 그녀는 가족들이 영양가가 풍부한 음식을 먹도록 적어도 일주일에 2번은 장을 봅니다. 그녀는 바닥을 청소하고 물건들을 자주 정리합니다.
우리는 항상 그녀의 노력에 감사합니다. 물론 다른 가족 구성원들도 엄마를 도우려고 합니다. 저는 가끔씩 쓰레기를 내다 버리고 재활용 물품을 분리합니다. 식사 후에는 제가 접시들을 싱크대까지 가져다 놓기도 합니다. When you were young, what house chores did you do? When I was a kid, my parents assigned me to do very easy things. I was responsible for rearranging shoes and setting up the table for dinner. Compared to the household chores I do now, those responsibilities did not require a lot of effort. Looking back, it is important for a child to do household chores. Whenever I completed my job, I felt sense of accomplishment. It means a lot. Even now, I do home responsibilities with the utmost care to keep my place neat and clean. 제가 어렸을 때 저의 부모님은 저에게 아주 간단한 것들을 시키셨어요. 저는 신발을 정리하고 저녁 식사를 위해 테이블을 준비하는 것을 담당했습니다. 지금 하는 집안일과 비교해 보면 그런 집안일들은 그다지 큰 노력을 요구하지 않았습니다. 돌아보면 아이가 집안일을 하는 것은 중요합니다. 저의 할 일을 다했을 때마다 성취감을 느꼈습니다. 이것은 의미가 큽니다. 심지어 지금도 저의 집을 깔끔하게 유지하기 위해 세심하게 집안일을 합니다. Have you ever not done the house chores? What happened? Yes, I have. I am scheduled to clean up the house on Saturdays. However, one day, a big family matter popped up at the last minute. My mother had become ill overnight and asked me to go to the hospital with her. So, I postponed the house cleaning schedule. Things don't always go the way I think they will. They don't always happen as planned. So, I need to have priorities. Sometimes more important things happen, especially when you have several different plans. Your question brings back memories. Anyways, I'm glad it worked out. 네, 있습니다. 저는 토요일 아침마다 집안 청소를 하기로 되어 있습니다. 하지만 어느 날 갑자기 집안일이 발생하였습니다. 저희 어머님께서 밤새 아프셔서 병원에 같이 가달라고 하셨습니다. 그래서 저는 집안 청소 일정을 미루었습니다. 항상 생각한 대로 일이 흘러가지 않습니다. 계획했던 대로 그것들이 발생하지도 않고요. 그래서 저는 우선순위가 있어야 합니다. 특히나 여러 다른 계획들이 있으면 가끔 더 중요한 일이 발생하기도 합니다. 당신의 질문이 저의 기억을 되살리게 하네요. 어쨌든 잘 해결되어 기쁩니다. Please describe your country's weather. What is your favorite weather? Korea has four distinct seasons: spring, summer, fall, and winter. My favorite weather is fall. The weather is very nice in spring and fall. The temperatures are mild and it is great for outdoor activities. People like to go hiking or camping and go on picnics during these seasons. They also do a lot of outdoor sports such as soccer, basketball, or tennis. On the other hand, summer is scorching hot. It is very humid and sticky, and people sweat a lot. We have the rainy season in summer, and it pours. Winter is the complete opposite. It is freezing cold and we need to bundle up to keep ourselves warm when we go outside. Once again, there are four distinct seasons in Korea. 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울 뚜렷한 사계절이 있습니다. 제가 가장 좋아하는 계절은 가을입니다. 봄과 가을에는 날씨가 매우 좋습니다. 온도가 온화하고 야외 활동하기에 좋습니다. 사람들은 이 계절에 등산이나 캠핑을 가거나 소풍을 갑니다. 또한 축구, 농구, 테니스 같은 야외 스포츠를 하기도 합니다. 반면에 여름은 푹푹 찌듯이 덥습니다. 굉장히 습하고 끈적끈적하며 사람들은 땀을 많이 흘립니다. 여름에는 우기가 있고 비가 퍼붓습니다. 겨울은 정반대입니다. 꽁꽁 얼 정도로 춥고 외출할 때는 따뜻하게 하기 위해 여러 겹 껴입어야 합니다.
다시 한번 한국은 뚜렷한 사계절이 있습니다. How's the weather different compared to when you were young? We still have 4 distinct seasons in Korea. However, summer has been getting hotter and hotter every year. It is a lot hotter compared to when I was a kid. I remember having a hard time 2 years ago in summer because it was unbearably hot. It was much hotter than we had expected. The temperatures reached almost 40 degrees Celsius, and I couldn't even walk on a street. I felt dizzy and exhausted after walking only 10 minutes. I had no choice but to stop and take a break to catch my breath. Once again, summer has become a lot hotter than in the past. 한국은 여전히 뚜렷한 사계절이 있습니다. 하지만 여름이 매년 점점 더 더워지고 있습니다. 어렸을 때와 비교해서 훨씬 더 덥습니다. 2년 전 여름에 참을 수 없을 정도로 더웠을 때 힘들었던 것이 기억납니다. 예상했던 것보다 훨씬 더 더웠습니다. 온도가 거의 40도에 이르렀으며 저는 길을 걸을 수도 없었습니다. 겨우 10분 정도 걷고는 어지럽고 지쳤습니다. 잠깐 쉬고 숨을 고르기 위해 멈출 수밖에 없었습니다. 다시 한번 여름은 과거보다 훨씬 더 더워졌습니다. Have you ever experienced difficulties because of severe weather? Korea is hit by tropical storms every summer. I remember when some big typhoons made landfall last year. There were strong winds and heavy rainfall all across the country. Some rivers overflowed because of too much rain. There were floods and landslides all over the place. Many houses and cars went underwater. These natural disasters caused a lot of damage. It was nerve-wracking. Last summer, there was also some big typhoons and I had to go to work regardless of weather. My car was shaking because of strong winds and I couldn't see well due to too much rain. I was very nervous and tried my best to drive safe. In the end, it took a long time to recover from the damage. So, this was the experience I had with severe weather. 한국은 매년 열대성 폭우의 영향을 받습니다. 작년에 큰 태풍이 강타했던 작년이 기억납니다. 전국적으로 강풍이 불었고 폭우가 있었습니다. 너무 많은 비로 강물이 범람했습니다. 많은 차와 자동차가 침수되었습니다. 이런 자연재해는 많은 손해를 일으켰습니다. 조마조마한 순간이었습니다. 작년 여름에 태풍이 있었지만 날씨와 상관없이 출근해야 했습니다. 저의 차는 강풍으로 흔들렸고 너무 많은 비로 잘 볼 수 없었습니다. 굉장히 초조했지만 안전하게 운전하기 위해 최선을 다했습니다. 결국 피해를 복구하는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. 그래서 이것이 바로 극심한 날씨로 제가 경험한 것입니다. Please describe one electronic item you purchased the most recently. I most recently bought a new smartphone. The old one I had in the past was heavy, and it got some cracks on the monitor. I went to the store near my house and purchased one. It is a brand new model. It features lightweight, huge memory and great picture quality. The monitor can be folded in half so it is easy to carry around. Even though it was quite expensive, I am highly satisfied with this purchase. 저는 가장 최근에 새로운 스마트폰을 구매하였습니다. 예전에 제가 가지고 있던 것은 무거웠고 화면에 금이 갔었습니다. 저희 집 근처의 매장에 가서 하나 구매하였습니다. 새로 나온 최신 모델이었습니다. 무게가 가볍고 메모리 용량이 크고 멋진 화질을 특징으로 가지고 있습니다. 모니터는 반으로 접을 수 있어 가지고 다니기 쉽습니다. 꽤 비쌌지만 저의 구매에 매우 만족합니다. Your boss wants to buy a new laptop. Please call to a store and ask some questions. Hello, is this the ABC Electronics store? I'm calling to get some information on the new Ace laptop model. My boss is really looking forward to this laptop being released.
The first question that I have is it possible for him to reserve this laptop in advance? Secondly, when will my boss be able to purchase one? Next, how much will it cost? Are there any discounts available for frequent customers? And what are the special features? Lastly, what other brands would you recommend? If any, please give me a call when you get this. Thank you. 안녕하세요. ABC 전자제품 매장이죠? 새로 나오는 에이스 랩톱 모델에 대해 정보를 얻고자 전화드립니다. 저의 상사는 이 랩톱이 출시되기를 정말 기대하고 있어요. 첫 번째 질문은 이 랩톱을 사전에 예약하는 것이 가능할까요? 두 번째로 저의 상사는 언제 구매할 수 있나요? 다음으로 어느 정도 비용이 들까요? 단골 고객에게 적용되는 할인이 있을까요? 그리고 특별한 특징도 있나요? 마지막으로 혹시 있다면 다른 어떤 브랜드를 추천하시나요? 이 메시지 확인하는 대로 전화 주세요. 감사합니다. Unfortunately, the laptop your boss wants to buy is not available. Please leave a voice message to your boss. Hello, it's me, Jane. I just got a call from a store. It is said that the model you wanted to buy is not available. I have thought about it and here are some suggestions. First of all, I have requested a brochure. Why don't you browse the other models? I am sure you can find the similar one. Or, why don't we find another store? We can ask whether they have the model in stock. If not, we can wait until it is released in the market. Please think about these options and call me back. Bye. 여보세요, 저 제인이에요. 방금 매장으로부터 전화를 받았는데요. 당신이 사고 싶어하는 모델이 이용 불가하다고 하더라고요. 제가 고민을 조금 해보았고 여기 해결책이 있습니다. 우선 제가 안내 책자를 문의해 두었습니다. 다른 모델을 살펴보는 건 어떤지요? 비슷한 것을 찾을 수 있을 것입니다. 아니면 다른 매장에 가보는 건 어떨까요? 그들에게 재고에 그 모델이 있는지 물어볼 수 있습니다. 없다면 그것이 시중에 나올 때까지 기다리면 됩니다. 선택 사항들을 생각해 보시고 전화 주세요. 안녕히 계세요. In your country, how people spend their vacations? Is there any different things compared to the past? Frankly speaking, the way people spend vacations at home is almost the same. It has not changed that much compared to the past. People normally meet up with their close friends on their vacations. They ask how each other is doing and do some catching up. During the last holiday, I met my friends from the university. Some of them got married, and some of them delivered babies. We shared the story about marriage life and parenting. A few of them just started relationships. They talked about interesting experience while dating someone. We also talked about must-visit restaurants in local areas. I even wrote them down and saved them on my smartphone. So, most people do pretty much the similar things during vacations. 솔직히 말해, 집에서 사람들이 휴가를 보내는 방식은 거의 같습니다. 과거와 비교해 보았을 때 크게 다르지 않습니다. 사람들은 주로 친한 친구들을 휴가 때 만납니다. 그들은 서로 어떻게 지내는지 물어보고 밀린 이야기도 합니다. 지난 휴가 동안에 저는 대학 시절 친구들을 만났습니다. 그중 일부는 결혼을 했고 출산을 하기도 했습니다. 결혼 생활 그리고 육아에 대해서 이야기를 나누었습니다. 친구들 중 일부는 이제 막 사귀기 시작한 단계도 있었습니다. 그들은 데이트하면서 있었던 흥미로운 일을 이야기했습니다. 우리는 지역의 맛집에 대해 이야기하기도 했습니다. 저는 심지어 그것들을 받아 적어서 저의 스마트폰에 저장했습니다. 그래서 사람들은 휴가 때 거의 비슷한 것들을 합니다. A lot of experts said that vacations are very important. Please describe the advantages of spending vacations.
I think vacations are very important in many ways. People need to get some time off for their health, relationships, and personal growth. First, vacations are necessary for people's health. People need to get some rest. If they continue to work without vacations, they can get burned out. That is why I try to take as many naps as I can during the vacation. Then, I can recharge my batteries. Next, vacations are important for relationships. People need to spend some quality time with their loved ones. A few months before the vacation, I make a plan to meet some old friends or visit parents' house. Keeping good relationship with them is very important for me. Plus, vacations are important for personal growth as well. People need some downtime to look back on their lives. I think about my future career and make several different plans. This takes time and I do this on the last day of my vacation. Once again, I think vacations are very important. 제 생각에 휴가는 여러 면에서 매우 중요합니다. 사람들은 건강, 관계, 그리고 개인적인 성장을 위해서 휴식하는 시간을 가져야 합니다. 우선 휴가는 사람들의 건강을 위해 필수적입니다. 사람들은 휴식을 취해야 합니다. 만약에 휴가 없이 계속 일을 하게 된다면 매우 지치게 될 것입니다. 그래서 저는 휴가 때 최대한 많은 낮잠을 자려고 합니다. 그러면 재충전이 됩니다. 다음으로 휴가는 관계에 있어서도 중요합니다. 사람들은 사랑하는 사람들과 함께 의미 있는 시간을 보내야 합니다. 저는 휴가 몇 달 전부터 오래된 친구들을 만나거나 부모님 댁에 방문할 계획을 세웁니다. 그들과 좋은 관계를 유지하는 것은 저에게 매우 중요합니다. 그리고 휴가는 개인적인 성장으로도 매우 중요합니다. 사람들은 자신의 삶을 되돌아볼 여유 있는 시간이 필요합니다. 저는 미래의 일에 대해 생각해 보기도 하고 몇 가지 계획을 세우기도 합니다. 이것은 시간이 걸리는 일이므로 휴가 마지막 날에 합니다. 다시 한번 저는 휴가가 매우 중요하다고 생각합니다.